lap being given for misses. And now Russian Federation team is on the track. Tank Biathlon 2022. Well, guys, we are placing high hopes on you today. Eastern Military District goes first in this individual hits. That was a decision taken by the referees for Russian team, easily traversing the restricted maneuvering course. Is the driver for Russian Federation today, Sergeant Santan Sanjiev. The tank is now about to stop at the ammo loading site, and quite soon we're going to watch the first fire mission. Major Ildar Sagdiev was the coach last year. Ilnar also is the former champion of the biathlon 2014, 20 part in the All Army Games. Russian Federation was a champion and prize winner. So he was a referee, then he was a senior referee, and today we're watching some great coordinated work from Russian Federation team. And we have the Chief Commander of Ground Forces Russian Federation, Army General Oleg Leonidovich Salukov, watching his team, and also Deputy Minister for Defense, Russian Federation, hero of Russian Federation, Army Colonel General Unuzbek Gurov. So, dear friends, we are expecting the first fire mission from the red color-coded tank representing Russian Federation, and we have the first shot, and it's on target. First target representing the tank has been hit. Oleg Orlov is the sergeant, senior sergeant, that is performing this fire. Very well done, some great fire accuracy we're seeing today. And here are the second and third crews on the stands, batting, supporting their teammates. Certainly going first is an additional challenge, additional pressure on this tank, on these tankers. And we see the Russian tank now tracking for target. Oleg Orlov performing this fire carefully. Certainly lots of pressure is riding on his shoulders in this third shot for the third target. We're all holding our breath, expecting the third shot from Russian Federation tank. The chief referee in the meanwhile is giving Kyrgyzstan team 2 penalty laps for missing target number 12, representing the tank in their last fire mission. So an additional kilometer, and now fire, and it's a hit. Bravo! This was Oleg Orlov at the main caliber of this T-72P3. We'd like to also wish Oleg Orlov happy birthday. Just yesterday, this gunnery senior sergeant turned 28. Bravo, some great fire accuracy. That's exactly what we've been expecting from you. I think the whole of Russia is now watching and proud of their heroes. So now we're watching the obstacle minefield being passed by the tanks. No doubts in the replays. Clean hits on all the targets. Not on edges, but almost bullseye practically. We can see 125mm shell holes following in the targets following this fire mission. Bravo once again. So T-72P3 for Russian Federation is continuing its progress along the track. Well, we can see Belarus team has done some serious homework from last year. We recall last year's performance for the team was not that fortunate. They weren't able to make the finals. However, the guys
did not waste time sitting idle. They were practicing year-round, and this is the first harbinger of Belarus military prowess using these tanks. Certainly some fire accuracy worthy of the winners of tank biathlon. The final is going to see 4 teams from the first division, and individual heat results will determine 2 semi-finals featuring 4 strongest teams, the winners of individual heats. And this will also go in the rankings for statistics. And now we are watching People's Republic of China, and this is clearly not a T-72B3, is it? The People's Republic of China is using the opportunity to import their own tanks for the contest. This is the chance for reaching any... Well, back to People's Republic of China. The first target for China is down. And the gunner for People's Republic of China, Huan Minfin, is tracking for the second target, and it's a kill. 2 out of 2, tracking for target number 3 is the 96 type, 96B, 8-year veteran of People's Liberation Army of China. Is at the weapons controls, and we see 1 additional ammo round given to the People's Republic of China. We saw a ricochet, most likely the round, the shell fell short. It ricocheted and then knocked the target. This will not be counted as scoring, and an additional shell will have to be loaded. Another shot is taken, and now Russian Federation is tackling the next target representing an enemy helicopter. And with the first rounds in the first volley, the target is hit. The flare is smoking, proving the fire accuracy for this anti-aircraft machine gun gunnery Senior Sergeant Oleg Orlov. The family, his wife Anna, are supporting their husband, watching his performance live today. Same as his parents and all of Zabaykalia region and all of Russia. Next shot also on target for People's Republic of China. Targets number 12 have been downed by the Chinese crew. The gunner was able to concentrate and avoid penalties. People's Republic of China will not be given any penalty laps. And careful now for the driver. Giving way on the right. Russia is surging forward. We can see the tank flying across the range. Speeds exceeding 78 kilometers an hour. Almost 80 kilometers an hour. We saw was the speed during overtaking on this long straight. The tanks are simply flying across the range today. What a fantastic show. Certainly not many pit stops have been, or penalty laps have been recorded today, but it's not over yet. And let us come back to the competition track, and we see the Russian Federation now exiting the fourth obstacle, having cooled its tracks in the water, closely followed by the Chinese Type 96B. Certainly the tankers, dear friends, treat their tanks as live beings. They talk to their tanks. And the tank certainly is the fourth crew member. Just look at these beautiful armored machines just flying. This MBT main battle tank is the basis of the Russian Armed Forces Tank Corps. And also, by the way, dear friends,
The 1st of October will see the Day of Ground Forces Armed Federation celebrated according to the presidential decree. The history of Russian Federation ground forces takes place in 1550. That was the day Ivan the Terrible, has decreed the foundation of ground forces for Russia. This day, the 1st of October, please don't forget to wish all those in ground forces Russian Federation the best of service. Wish the veterans, cadets, serving members. I think we'll need to congratulate everyone, and another fire mission. And in a few moments we're going to see red targets raised for the Russian Federation team. The tank is now at the firing lane and is now installing and is now loading ammo. All the engines must be turned off per safety regulations. The crew has to line up outside and then load the rounds for performing live fire using the 8.62 coaxial machine gun. 700 meter is the range to target, and now the People's Republic of China tank is also here to perform their fire mission on target 25, also representing the enemy helicopter. We can see the Chinese crew loading the ammo, preparing their coax. The whole team is working like clockwork, and they're also reporting ready to fire, while Russia is tracking for its first target. Well, I think we're all holding our breath, and we just saw target number 9 hit. Great gunnery from the Russian Federation gunner, Senior Sergeant Oleg Orlov. Great fire accuracy, just shatters with 5 hits out of 5 this target. And now we're watching China. The target is yet being raised and they're firing already. He'd like to hit it faster. And the flare is smoking. It's a hit. Well done for the tank commander of the China team, Lieutenant Pan Yu, not scoring any penalties. And we're watching Belarus record their next lap time, 14:58, 1 minute 21 seconds behind the leaders, Russian Federation. And that was certainly a mistake, resulting in a pit stop that slowed down Belarus, preventing them catching up to the race leaders. Now, the speed is straight, 80 kilometers an hour was the speed recorded. By the way, ladies and gentlemen, let me remind you that the highest speed record on this track was also belongs to Russian Federation team, and stands at 84 kilometers per hour unbroken. While the tactical specs suggest the tank is capable of achieving speeds up to 70 kilometers. However, we often see this speed exceeded. These tanks are certainly quite modern and fast fighting machines. 80 kilometers per hour. Amazing speeds. Great day here at Labina. And we're watching the Chinese team streaming along at 66, almost 70 kilometers an hour for the Type. Once again, reaching 70, the Type 96B for People's Republic of China. Taking the sharp turn now, continuing progress, slightly skidding. We can see the tank being leveled by the driver, and they're about to enter the next obstacle, which is the ford. Very similar in terms of tactical specs to the Russian
17:53. No rollbacks, no stops are allowed, and we're watching Russia also surging along to the finish. 5 out of 5 targets are down. Lap 3, speeding for the finish line in the 10th anniversary tank by Edlon. Bravo! Russian Federation first crew has completed its race, recording best time of 21:09. Only 21 minutes. This was the first crew, Russian Federation. Tank Commander Senior Lieutenant Dmitry Bochkaryov. Also, happy birthday to Senior Sergeant Gunner Oleg Orlov and the driver Sandan Sanjeev. Well done, guys. The whole of the chief of the referees at the command post is applauding. Thank you for this show of prowess, show of power from the Eastern Military District, Russian Federation Armed Forces Tank Corps. We see the military salutes being exchanged and the victory circle is being performed. Pockets number 12. We saw a technical delay. There was a 58-second technical delay, and the referee panel is going to look into the cause of this technical delay. Technical commission is staffed by the representatives of the manufacturer and also member countries in the contest. In case the technical delay is ruled through no fault of the crew, time will not be added. However, penalties will result in the technical faults through the crew's own faults. 17 minutes 52 seconds is the time elapsed for People's Republic of China in this individual hits Division 1 on this fine Sunday, the 14th of August. Belarus is confidently headed for the finish line, passing through the minefield obstacle. Not an ordinary obstacle, by the way, made harder by its location. It follows the long straight and the sharp turn at the end of this long straight. And certainly this location of the minefield obstacle makes it quite tricky for the gunners to quickly lead the speed and pass the mines between the tracks. Now China is resting the slope, and we have two slope obstacle with an S-car obstacle in the middle. White flags indicate clean passage of the slope by People's Republic of China. Now going through the S-car obstacle, we can see a bit of dust raised by the tanks out in the ground, and Belarus is now almost at the finish line. Closely followed in lap 3 by the Chinese People's Liberation Army, Type 96B, about to take their third last fire mission. Yesterday, by the way, we saw some great performances from Uzbekistan and Kazakhstan, by the way. Myanmar also performed strongly. Mongolia and Azerbaijan were a bit off the mark, but these were only the first crews. Yet, lots can change, and certainly it's not over until the last day. And we're watching targets number 9, race for People's Republic of China, while Belarus is at the finish line. Congratulations to Belarus servicemen, recording best time of 23:20. Set behind 2 minutes 11 seconds behind race leaders.
Russia. And we're seeing China performing its live-fire mission on the coaxial machine gun for the Type 96B, and target is hit. Let's see the second target for Kyrgyzstan. They have 15 rounds loaded. 15 rounds actually loaded for this coaxial machine gun fire. They include 6 tracers to better correct the fire along these targets. The target still remains intact, and Russia, China, Belarus is now finished. Belarus is giving the military salute to the referees and coaches. The referee and also the chief coach from Belarus welcomes his servicemen. By the way, last year we remember Belarus had 1939 best time recorded last year. It's possible that we're yet to see the strongest cruise for Belarus perform in the coming days of this 10th anniversary tank biathlon. The second cruise are about to take the field on the 17th of August, dear friends. And I know that many of you are wondering where can the tickets for the tank biathlon be purchased. And tickets are available at the Tank Biathlon website. The tickets are worth around $20 in exchange rates, and the website is called Tanki, TANKI-biathlon.com. So this is the place for your tickets for this wonderful event. Also, back to the track, and last year Kyrgyzstan, once again I remind you, took the gold in the second division, getting its ticket to the first division event where we're watching them this year. The driver for People's Republic of China, Cao Laizun. The gunner was Sergeant Huan Minting, and the tank commander was Lieutenant Pan Yo. Some great fire accuracy, some great driving from People's Republic of China. Very well prepared driver, only making a single mistake. Hard to call it a mistake, even for Belarus was recorded in the minefield. Apart from that, we're seeing some great driving, some great maneuvering around this course. And China is now racing for the final obstacles, is into the anti-tank trench. 24:15 is the time recorded elapsed into the race so far, and only meters remain before the finish line. So now China is greeting its tankers. Blue color-coded tank 96 Type B. A very strong side. Our dear friends and partners from People's Republic of China are annually taking part in this tank biathlon, and bravo, it is the finish line. Very well prepared side. 24:42. 5 targets out of 5 down. No penalty pit stops assigned. Bravo to the Chinese tankers, well done. Now flying their national colors during the victory lap in front of the stands. And this amicable atmosphere at the tank biathlon remains even during the hits. There are no arguments, no controversy. The international referee panel is closely cooperating, helping each other. Certainly
the gracious hosts at Labina Army Proving Ground are welcoming all of the teams, and Chinese People's Republic in particular recording this great time of 24:42. The chief referee and chief coaches of Chinese team are welcoming, saluting their heroes. Chinese team has been half changed. The coaches have been changed this year. They're shaking. They're about to discuss the day's events, do their homework, and we eagerly expect the Good day, hello, greetings, all the fans of this tank biathlon, 17th of August 2022, Labina Army Proving Ground, the 10th anniversary tank biathlon of the 8th Army International Games is in full swing. Now, we are seeing more individual hits on this fine sunny day, providing for great visibility. Dear friends, dear fans, dear supporters, we are in for a real treat today, since the lists for this race include Belarus, China, Kyrgyzstan, and the unbroken, undefeated, the undisputed champions, Russian Federation. The second crews are taking the field today. A great number of fans is supporting their teams in the stands, and we're expecting some more thrilling actions. China, Belarus, Russia, and Kyrgyzstan, second cruise. So, friends, to start with, let us introduce the referees for this race. Every country appoints a separate referee. Kyrgyzstan, Lieutenant Colonel Rustam Sadikov, Russian Federation, Major Ilnur Sagdiev, Republic of Belarus, Major General Andrei Nekrashevich, and People's Republic of China, Lieutenant Colonel Yui Hun Zhen. 4 fire lines are marked for the 4 color-coded tanks. 4 crews are going to appear in this tank biathlon today. On the right flank is the tank color-coded green, the Republic of Kyrgyzstan. Tank commander, Lieutenant Azamat Zholdashbekov. Ghana, Junior Sergeant Janubulat Eraliyev. And the driver, Sergeant Aziz Gapurjanov. Please put your hands together, ladies and gentlemen, for Republic of Kyrgyzstan. Color-coded red. Russian Federation. The tank commander introducing Lieutenant Marcel Akhtareyev. The gunner, Cadet Daniil Nikolaev. And the driver is Senior Sergeant Sergei Sinenko, Russian Federation. Please put your hands together. The third fire line is the yellow color-coded tank, Republic of Belarus. Introducing the tank commander, Senior Lieutenant Valentin Radyush. The gunner, Warrant Officer Dmitry Soldatenko. And the driver is Corporal Pavel Filipovich. That was Republic of Belarus. And now, on the opposite flank is the People's Republic of China. The tank color-coded blue. Tank commander, Sergeant Zhao Menze. Gunner, Senior Sergeant, Second Class, Kan Lianlian. And the driver is the Junior Sergeant, Gao Erzin. People's Republic of China, second crew. So, dear friends, everyone is in great mood, and we're expecting epic action today. This is your all-time tank biathlon host, Nikolai Fedorov, and co-hosting for the English-speaking audiences, Dmitry Kulinsky. The signal
is given here at Alabina Army Proving Ground. And it's time to start your engines. The crews include, this race includes 3 Russian-produced T-72B3s featuring the teams of Russian Federation, Belarus and Kyrgyzstan. The People's Republic of China is using the Chinese-produced Type 96B. For many years now, they're using their own equipment at this tank biathlon. Their tank is compatible in terms of technical specs to the Russian-made T-72B3s. And introducing the chief referee, Major General Kirill Kulakov. The chief referee is now listening to reports from all the coaches of all the crews taking part. After all the reports are received, the order forward is going to be given, and Kyrgyzstan is the first to take off. Dear friends, the second individual hits for the 4 first division teams is on. Kyrgyzstan is into the restricted maneuvering section. They have to pass this, they have to dance their tank around the obstacles without scuffing the poles, unless they need to score some penalty time. Every pole is going to result in a penalty pit stop. The second lot of penalties are the penalty laps, 500 meters each, which are assigned for missing the 5 mission targets. Certainly, we're all here expecting some thrilling fires, some precise shooting. This is the stuff why we're here for. The tank biathlon is one of the most, one of the biggest spectator army games. Back in 2013, at the initiative of the Minister of Defense, Russian Federation, the hero of Russia, Army General Sergei Shoigu, at Alabina Army Proving Ground, conducted the tank biathlon for the first time, later giving birth to Army International Games. In the first hits back in 2013, only 4 countries featured: Russia, Kazakhstan, Belarus and Armenia. This year, we see the clash of 21 countries from all around the world. Dear friends, certainly an unforgettable, unique spectacle of military power. And now, the first fire mission for Kyrgyzstan, certainly one of the brightest fire missions of this race. The 3 targets are raised simultaneously, representing enemy tanks. Missing any one of these targets will result in 2 penalty laps per target. That's a change this year. Last year we only used to have 1 penalty lap per target missed. However, since these targets, tank targets, are considered to be critical, we increased the importance of this fire mission, and the first shot is a hit for Kyrgyzstan. Great start for the second crew. First shot time, by the way, should not exceed 20 seconds. And the second shot looks like it's missed. And the gunner is preparing for the third. In case the targets are missed, the first division teams are assigned additional ammunition. They need to load as many additional shells according to the number of targets missed. And in case they are not able to hit the targets with this additional ammo, then penalty laps are assigned. And it's a hit on the third target, 2 out of 3. Well done. And now time for loading this extra shell to re-engage this second target. The coaches are watching the judges. We can see the pressure, the excitement on their faces.
not just the coaches, certainly all the fans of all the teams are on their feet, supporting their servicemen. We're back to the replays. Certainly we'd like to know that Kyrgyzstan last year became the champion of the tank biathlon in the second division, securing their ticket into the first division, where we see them matched against the best world's tankers. In case the team takes the last position in the first division, it's going to be relegated to the second division for the next biathlon. Ammunition is loaded now and they're prepared to re-engage the target. One target is waiting quite lonely for the Kyrgyzstan gunner. Now let's wish him the best of luck. The gunner for Republic of Kyrgyzstan, Janbulat Eraliyev, the junior sergeant, second-year champion of this tank biathlon. Last year, taking gold in the second division. We're holding our breath. All of the fans for Kyrgyzstan are now on the edge of their seats. And it's a shot. Alas, 2 penalty laps is assigned to Kyrgyzstan teams for missing one of the targets. And now Russian Federation, the second crew, is in the ground, all forward, and they're into the restricted maneuvering obstacle, just dancing, skirting these balls. This crew, Russian crew, is now in the top position with the best time of 20 minutes 12 seconds. The first crew represented the Eastern Military District. These are our tankers in the stands. Look at them supporting their teammates as Russia is now racing along this ground, going for the first fire mission, now stopping at the ammo loading bay. Certainly friendship, cooperation and mutual understanding reigns in this tank biathlon, enhancing and promoting brotherhood and spirit of friendship between all of the nations. This is a real tankers friendship. And now I would like you to please note that according to the instructions of the Minister of Defense, Russian Federation, that the Russian team is constantly reshuffled yearly. There are no veterans here. These are all fresh crews. All Army games define the winners, which then enter as contestants into the Army games. Only the winners of the All-Army Tankers Championship feature in this tank biathlon. A truly legendary, unique event, unforgettable and unmatched. Now we are watching Danil Nikolaev, the cadet for Russian Federation, cadet from Kazan Tankers Academy, tracking for target. A delay is now reported. The technical commission is going to later look into the causes for this delay for Team Russia. In case this team is ruled through no crew's fault, then the time wasted for the technical delay is going to be subtracted. However, if this delay is through the crew's fault, the time remains same. These are the rules. Rules are the same for all of the teams. We've seen some races that did have technical delays awarded back to the teams. Certainly the umpires following every race carefully inspect the targets, take photographs to determine fire accuracy, as to leave no shadow of doubt. And only after the hearing of this commission we hear the final verdict and the final results. But as a rule, everything we see on screen stands.
Now, wind direction today is a bit higher than on the previous days, up to 4 meters per second. Not serious wind, however, needs to be accounted for by the gunner in these fire missions. Kyrgyzstan, in the meanwhile, is progressing along the field, taking the obstacles one by one, almost into the second lap. 3 minutes, 55 seconds passed for Russian Federation. Certainly everyone is on edge. We're looking into the causes of this delay. However, information is lacking at this moment. Just look at the screen, at the replay now for Kyrgyzstan skidding across. Slightly losing control of this armored vehicle, certainly requiring more attention on behalf of the driver. Certainly they have to hurry, but please don't forget that safety is paramount. Some great work from the driver of Kyrgyzstan. Now in the second lap, 33 minutes 51 seconds was this time by first crew for Republic of Kyrgyzstan. Certainly a strong side, very well prepared, very focused, which is very important. Let me remind you, last year's goal in the second division was recorded by Kyrgyzstan. This year they're taking part in the first division, and after the show by the first crews, they are in 11th position overall for one. The ratings include lines 15, positions 15 and 16 for Venezuela. And now this is the pit stop, penalty pit stop, observed by Kyrgyzstan team. The tank was slightly too far. They had to stop precisely at the penalty pit stop side. Look, we have a replacement. The tank is being replaced for Russian Federation, color-coded red. Apparently the technical delay was really due to a technical problem. Right now we are going to see the second crew for Russian Federation change their armored vehicles, and we'll later learn the decision of the technical commission, which is going to learn into the causes of this delay. This is going to be resolved after the race. An unexpected turn for our team. Evidently, certainly the team is going to need to catch up on time lost and find even more pressure on their shoulders to perform their best. Kyrgyzstan is continuing its pit stop, and we are watching the crews exchange their tanks. Crew 2 Russian Federation is taking the second vehicle. Doesn't happen very often, but it does happen, and it's always unexpected, certainly. Now, all the best of luck. We're really hoping that no more technical difficulties will be faced by the crews and everything will work out. Reporting right now, the tank is reporting right now to the coaches. The tank commander, Lieutenant Marcel Akhtariev, is reporting ready to take the first fire mission. Ammunition loading. Once again, they'll need to reload this machine as well. These are standard main artillery shells, 125mm. Certainly we don't want any additional
shots in case of misses, certainly making all the fans anxious. But well, this is the tank biathlon, and certainly anything is possible here. We will later learn the reasons for this delay, for this technical problem, and we'll inform all the fans. Now, ammunition is loaded, reporting, ready to fire, and the 3 targets representing enemy tanks are out in ranges from 16 to 1800 meters. It's up to the gunner as to which target to engage first. 20 seconds for the first shot. Time is on, and first shot, and it's almost bullseye. Well done with the first shot. Now tracking for the second target. The gunner performing this fire for the Russian Federation is the cadet from Kazan Tankers Academy, Daniil Nikolaev, and he hits the second target. Holding our breath for the third. Poor visibility obstructing the target. It isn't clear whether the target is hit or missed. Unfortunately, it's under. The round fell short, is the report. 3 penalty laps for the Russian crew, 2 for missed target number 12, and 1 penalty lap for replacing the tank. According to the rules of tank biathlon, regardless of the reasons for the tank change, this always results in 1 penalty lap, putting more pressure on the shoulders of Russian Federation. And now the Belarus team is in the obstacle, going through restricted maneuvering. Tank commander, Senior Lieutenant Valentin Radish, is leading his crew along. Certainly also a very powerful team, practically every year taking part in the finals, except for last year. We had a very difficult semi-final where Belarus took 6th position. Well, certainly winning and losing both has to be taken in a spirit of good sportsmanship, as Belarus had demonstrated. They've done serious homework last year and they are performing well. Belarus first crew saw best time of 23 minutes 18 seconds in their first individual hits, and this is a replace for the Russian team first fire mission. 2 targets out of 3. A clear miss on the third, unfortunately. Well, certainly an anxious moment for everyone. Not just the fans, not just the supporters are on edge. There's a lot of pressure also resting on the shoulders of our tankers. Back to Belarus, finishing their ammunition load onto the first fire mission, as Kyrgyzstan is in 17 minutes 24 seconds elapsed in the race. Second lap almost done. Sorry, second lap almost started for Kyrgyzstan. 17:37 for Kyrgyzstan recorded first lap time. Now over to Belarus, taking their fire point and first shot. They didn't wait very long for the first shot. Certainly the 20-second rule means you have to be pretty sharp on the main caliber. However, accuracy is also critical here. Second target, bullseye for Belarus. Now about to engage the third target. Sergei Mikhno, the gunner for Republic of Belarus, is a veteran since 2018. Now we see the gunner taking a bit more time, and Belarus
Belarus is reporting a short delay for some reason. The time was recorded and logged for Belarus for this technical delay as Russia continues along track. They're out of the board, taking a quick path. Usually no first division teams have any serious problems with the obstacles. The first cruise had already successfully demonstrated it a few days ago. Another sharp turn before the restricted maneuvering. Perfectly handling the tank. Just look at the senior sergeant Sergei Sinenko, the driver for Russian Federation. Amazing speed at this turn. Every tank is fitted with GPS trackers, which enable us, dear friends, to not only learn the location of each tank throughout the ground, but also to record real-time speeds. Belarus still out in the fire line, trying to independently remove the cause for this delay. Belarus reported independent removal of the technical delay and fire. Yes, the third target is struck. Bingo for Belarus. 2 out of 3. Now Russia recording the first lap time of 15 minutes, slightly over 15 minutes. Nothing is lost yet, and certainly the race is not over. However, this is going to be a close call. Certainly the odds-on favorites in the race are Russia and Belarus. Let us wait and see the results of today's race, certainly providing some intrigue due to the technical delay. Now 2 targets in the replays are hit by Belarus, and additional ammunition was loaded by Belarus to re-engage the third missed target. Great visibility out here, however, the yellow color-coded targets are usually harder to hit on fine sunny days compared to the other colors, providing glare. And well done, bingo for Belarus. They're continuing on without any penalty laps. Today, here in the Russian Federation, look at this. Reversing slightly too far for Kyrgyzstan. The driver making a small mistake. Now out of trouble and back on the course. And Team China is now through the restricted maneuvering. This is the start of Crew 2. We're about to watch their first fire mission after loading the ammo. Well, speaking of the Chinese team, certainly traditionally a very strong performance. Strong tankers, well, acting like a well-oiled machine, absolutely single-minded, fine fire accuracy. Mistakes are possible, like with everyone else. However, Team China for many years standing now has been one of the leaders of this tank biathlon and a draw card in the finals as well. Now we're eagerly expecting the final on the 27th of August. And by the way, today the chairman of military production sector for Republic of Belarus arrived at Alabina to watch his team, to support his team. And now back to the People's Republic of China. 3 standard artillery shells, same caliber as the Russian main caliber, 125 millimeter.
By the way, please note that last year China took silver, 2020 silver, 2019 was not as successful, only taking the 6th position in the rankings. And 7 seconds for the first shot. It's a hit. Bravo for China. Now going for their second target. The Type 96B is the armored vehicle used by the team. Second shot, 1800 meters. Bingo! It's a hit for China. And now, third target. We are holding our breath. Same as all of the People's Republic of China fans and coaches, carefully watching their heroes. They're taking their time. Mistakes should be avoided at all cost. And the third target is also hit. Bravo! 3 out of 3 for China. Good work for the gunner. Senior Sergeant Second Class Kan Lian was at the main caliber cannon of the Chinese Type 96B. And now Marcel Akhtariev, Russian Federation, engaged the second target, representing low-flying enemy helicopter, and it's a hit. They can continue progress without recording any penalty laps. Missing these targets could result in 1 penalty lap, as opposed to 2 penalty laps for missing the tank indicated targets. Certainly the tank targets are the most critical for the main caliber fire mission, hence the difference in penalties, 2-1. Kyrgyzstan is also about to use his anti-aircraft Core 12.7mm machine gun, having loaded the ammunition belt, including 15 rounds with 6 traces. As to best control fire accuracy. And now we have a technical report from the flagman that People's Republic of China made a mistake on overcoming the minefield obstacle, hitting the pole, imitating a mine. Hence, People's Republic of China is directed to a penalty pit stop. And now back to Kyrgyzstan, about to tackle the helicopter target. Opened fire. We see first volleys flying. Targets remains intact for Kyrgyzstan. Completely unloaded and secured. The tank is moving out of the fire line. No additional ammo is assigned here on this type of targets. Only the tank targets result in additional ammunition to re-engage. Certainly not always an easy fire mission on the machine gun. Although the takers practice year-round in their own diving grounds, in their own ranges, in their countries, certainly excitement. The pressure on the day sometimes prevents the crews from performing their best. Russia speeding across the long straight, flying over the hill. Up to 60 kilometers an hour was recorded in the long straight. No flying jumps, unfortunately, are allowed this year, as in the previous years we used to see lots of flying armor. However, due to safety reasons, this is best avoided this year. People's Republic of China is out of the anti-tank trench without scuffing any falls. Well done, white flags by the linemen indicate clean passage by China. Just look at the fans watching our tankers. Many fans, many
supporters are enjoying this great outdoors on this beautiful day to support all of the teams taking place in this tank biathlon. And having a great time here at the cradle of the tank biathlon, Alabina Army Proving Ground. Russia just recorded their next lap time of 23:29, as in lap 3. Just over the treadway, and is about to face the next obstacle. The rake this year is replaced by the designated stop side. At the designated stop, the crew needs to dismount, pick up their machine gun for coaxial machine gun fire, and move on to the next third fire mission. Tackling target number 9, representing the enemy AT unit with an RPG. And all the stands are screaming, Russia, Russia, Russia. Lots of emotions here in the stands, and certainly some serious support for the team, sending the warmth of their applause. The thunderclaps sound across the range. Certainly all the tankers can feel the emotions that they're giving the fans. Everyone, online and offline, YouTube audiences, please support our heroes. All of the teams in this first division race are certainly world's best tankers. Now we're watching the second crew perform. However, please note that the first crew recorded 2012 for best time. Last year's second crew recorded 19 minutes 34 seconds. However, we still had the rake obstacle, which made for less time compared to installing machine guns and designated pit stops this year. Preparing to engage the target. The tank commander for Belarus, and it's on target. Valentin Radyush was the tank commander performing this fire mission. The flare is burning on the target, indicating clean hits. The 23-year-old tank commander, first time on this tank biathlon. Now the tank is reversing out of the fire line and is going to continue into lap 3. Russia is now at 26:10, lap 3, 3 targets out of 5, with trying to be careful on the obstacles. Kyrgyzstan in the replays. Let's see the skid by the Kyrgyzstan team, almost doing a U-turn, a full 180. Sorry, a full 360 actually. Certainly this is going to take ballet, where this would be in order. And now Russian Federation is about to engage the third target, 700-meter range, target number 9, imitating AT RPG unit. We can see the traces flying very close to the target, and finally it's hit. Well done, bingo, for Marcel Akhtarev, the tank commander, leading Screw 2. And Daniil Nikolaev is the gunner, for fourth-year cadet at Kazan Tankers Academy. Bravo, well done. Fine fire accuracy here on the remaining 2 targets. Nothing is stopping the Russian team now from reaching the finish, following just a few obstacles. It's down to the driver not to make any mistakes, which could result in priceless time being lost. And China, out in the screens now, is tackling target number 25, the low-flying enemy helicopter imitation.
see rounds flying. Target remains standing for People's Republic of China. It's a miss. Reversing. Now one penalty left is assigned to Team China for missing this target. Certainly not an ordinary race, made even more extraordinary by the sudden, unexpected tank replacement for Russian Federation team. 8-minute 35-second delay was recorded for the team. Apparently there was a technical fault with the main caliber loading mechanism. The representatives of UVZ, the manufacturer, are going to look into the causes and eliminate the cause of this problem. Anything can happen. This is technical equipment, certainly no crew's fault. Now, Kyrgyzstan setting up their machine guns. Kyrgyzstan is in the third lap with 2 targets out of 5. 35 minutes into the race. They still yet have one fire mission to face. Belarus. Designated pit stop. This is a penalty pit stop assigned for breaching the minefield obstacle, similar to Chinese team. Usually this wastes about 1 minute time. The tank has to be stopped at the designated point. The crew has to dismount, inspect the vehicle, then once again take their seats, report to the referees. Inspection is finished. Once again, exit the vehicle, and only then be able to continue. Just look, 73 kilometers an hour is the GPS recorded. 74 kilometers an hour by the Chinese team. Type 96 speed. Great speed, 74 kilometers per hour. The main caliber weapon is a 125mm smoothbore cannon, similar in characteristics to the Russian-produced T-72B3 main caliber. Now, the chief referee of the contest just confirmed that the technical delay of 8 minutes 35 seconds for the Russian team is going to be subtracted from the total time. And the Russian Federation finished with this time of 30:47 minus 8:35, making for best time of about 22 minutes. Well done for the second crew, certainly making us anxious. However, great work. We're certainly proud of you, as well as all of Russia. Guys, well done. Introducing the tank commander, Marcel Akhtareyev, the gunner, cadet, 4th year, Daniil Nikolaev, and the driver, Senior Sergeant Sergei Sinenko. Well, dear friends, that was certainly a memorable show for the second cruise. Military salutes are being exchanged in the ground. A victory lap by the Russian second crew. All of the fans, all of the supporters are supporting their servicemen. Everyone, almost everyone in the stands are on their feet. People's Republic of China going through the obstacles, trying to maintain high speeds. Now, what a crazy mix of motorsport and biathlon this amazing contest is. High speeds, adrenaline-fueled action, target practice, makes for a unique spectacle, unrepeated, unmatched. 84 kilometers an hour, by the way, dear friends. Let me remind you, was the speed record set at this track by the Russian Federation team in the previous years. However,
we saw this year, just a few days ago, we saw speeds of up to 80 kilometers an hour, and today 74, 75 for China. Amazing motorsport event, certainly making all the racing fans happy. Designated pit stop for China. Formal leaders in this race, not accounting for subtracted technical delay for Russian Federation. Certainly no crew's fault resulted in this technical delay, and for this reason 8 minutes and 35 seconds is going to be subtracted from the total time for Russian Federation. And now Kyrgyzstan is about to engage the ATRPG target. Performing this fire mission for Kyrgyzstan is the junior Sergeant Janbulat Eraliyev. He's using the coaxial Kalashnikov tank machine gun, also using 15 rounds with 6 traces, usually quite a sufficient amount of ammo to hit on this target. So far, 2 out of 5 is Kyrgyzstan's fire accuracy. They need to quickly pick up. Yes, and it's a hit, bravo, well done Kyrgyzstan. 3 out of 5. Kyrgyzstan moves back out into the track without recording any penalty laps for targets missed. Please don't forget that Belarus technical delay was also not recorded, and now the causes are being determined. We're also watching in the meanwhile the technical qualifications for combat criteria. This is another novelty introduction this year. On the days when crews are not taking part in the hits, they will be passing the technical qualification rounds with combat criteria such as replacing lost or detracked track or using locks to escape out of quagmires. Every team has to pass technical qualifications, and now Belarus, well done. Target is hit for Belarus, giving them top fire accuracy in this round of 5 out of 5. Dmitry Soldatenko was the gunner, third-time veteran of this tag biathlon. Great work, great fire accuracy, certainly well done for Belarus. Out in the third lap. Let me remind you once again, there was a technical delay logged over 1 minute logged for Team Belarus. It may yet be subtracted from the total time. This was 1 minute and 50 seconds. That was the verification by the chief umpire. Now China past the hill, past the slope. Once again, taking the next designated stop. About to load ammunition for the next lap and the next fire mission. Actually, they're in a firing line now, about to engage their remaining target. This target represents once again enemy ATR unit. Coaxial machine gun fire. 15 rounds, 6 traces, and first volleys, the very first volleys hit on this target. Well done for People's Republic of China, just shattering this target. Well done by Kan Lian, senior sergeant, second class. Either way, China last year in the individual hits showed us 21 minutes 56 seconds best time. Quite an impressive time, probably unmatched today. It's going to take the Chinese team slightly
screen supporting Team Russia and the teams of all the other countries in these heats. We have the Deputy Minister of Defense, Russian Federation, Hero of Russia, General Yunusbek Yevkurov, and the Army Ground Forces Commander, Major General Oleg Selikov. Certainly support from the leadership of the armed forces of the Russian Federation is important for these tankers. No doubt that our tankers are going to perform to their very best to make us proud. Belarus carefully maneuvering across, about to enter the next obstacle. .29.05, Belarus, factory. Top fire accuracy so far. And Kyrgyzstan, 44.43. Finish. Kyrgyzstan, well done. This was the performance of the second crew for Kyrgyzstan. If you recall, the first crew's time was 33.51. However, taking this crew took the second position in the team total tally. Let us reintroduce the team for Republic of Kyrgyzstan. The tank commander was Lieutenant Azaman Zhaldashbekov. The gunner was Junior Sergeant Janbulat Eraliyev and the Sergeant Aziz Gaborjanov, recording best time of 29.28. 29.48. Now the technical commission has confirmed no fault of Belarus in the technical delay. 1 minute and 50 seconds was subtracted. Russian time is also corrected. 22 minutes, 12 seconds was the second crew time. And Republic of Belarus reintroducing the team at the finish line. Senior Lieutenant Valentin Radyush was the tank commander, gunner Dmitry Soldatenko, and the driver Pavel Filipovich. Well done. Thank you, Belarus. Thank you for a great show. A military salute here in the parade ground, doing a victory lap. China almost at the finish line. Well done. 24.48. Well, dear friends, this was the final time. Just look. Russia 22.12, China 24.48, Belarus 27.58, and Kyrgyzstan 44.43. Reintroducing the Chinese crew, tank commander Sergeant Zhao Menze, second class senior sergeant Ken Lian was the gunner, and the driver was junior sergeant Gao Erzin. The national colors of People's Republic of China are waving here on the parade ground at the Labina Army Proving Ground. Same as all the other national flags of all the other teams. A great race, a fine race, certainly unforgettable spectacle. A big thank you to all the coaches that prepared these Division 1 teams to the highest level. Certainly a world-class show on behalf of all of these tankers. Now, tomorrow we're in for another treat for the second division race, featuring 8 countries. And the Chinese fans are still continuing to cheer their servicemen. Certainly, these tankers all stand united. This is one big family of this tank biathlon in the spirit of friendship. These are the total rankings for this race and the lap times. 77 kilometers an hour was the top speed recorded today.
all of the teams were racing in this crazy motorsport event. Now, individual hits Division 1 rankings are on screen. The leadership of Russian Ministry of Defense also supports all of the teams, not just our crews. Today we had the Deputy Minister of Defense, Russian Federation, in the stands. Ground Forces Chief was also observing, certainly providing for a high-profile event. We need to now expect the third crew performance. This is going to take place on the 21st of August. Third crew for Russian Federation will clash with the same crews from Kyrgyzstan, Belarus and China. So we're anticipating the Sunday race. And according to the results of this individual heats, we're going to learn the winners. And now to the highlights. Kyrgyzstan, the fourth position, taking the field in a first show for the first division, having received their ticket after winning gold in the second division last year. Certainly mistakes were made. However, fine target, fine fire accuracy was also observed. Great speeds. Belarus, congratulations. Very confident performance on behalf of Belarus. Short technical delay during one of the fire missions. However, technical commission defined no crew fault here. Time was corrected, placing Belarus in the third position, leaving us no doubt that Belarus is a very well-prepared, strong side, confidently going for the semi-finals. The third position in this adrenaline-fueled race belongs to Republic of Belarus. The second position in this race belongs to People's Republic of China. Certainly we would like to know the fire mission on targets number 12. Only 10 seconds it took them to hit the first target. Very fast, very concentrated fire mission. 3 targets out of 3, leaving us no shadow of doubt that the team is in with a huge chance to enter the finals of the Tech Biathlon this year. Second position in this race. Now, over to the race winners, the undefeated, undisputed champions of this Tech Biathlon, Russian Federation. Well done. Fire accuracy. Although targets were missed, great time was still made. Unfortunately, the technical delay at the very start shook everyone up. However, the technical commission determined no crew fault, and the 8-minute 35-second time was subtracted from the best time, giving them the first position in this individual hits. A huge thank you to all of the fans, offline and online audiences, YouTube audiences. Take care of each other, love each other, and stay well. Your Ministry of Defense, Russian Federation, always next to you. Còn bây giờ là chiếc xe tăng màu xanh dương của đội tuyển xe tăng Việt Nam vượt qua chiếc cọc cuối cùng và chuẩn bị bước vào vị trí để nạp đạn pháo.
Một không khí có thể nói là rất tuyệt vời ở Alabino. Và chắc chắn vào lúc này những người đang theo dõi kênh truyền hình Quân Việt Nam cũng đang có một sự hưng phấn tương tự. Đang điều khiển chiếc xe tăng T72B3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đó là lái xe Chu Văn Tùng đến từ lữ đoàn xe tăng 201. Với những thông số trên bảng kỹ thuật thì đội tuyển Việt Nam đã tới vị trí xếp đạn pháo. Vâng, vì nền mặt đường rất là trơn trượt đã ảnh hưởng tới việc thao tác, động tác của thành viên kíp xe. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng rất nhanh nhẹn ba thành viên kíp xe tăng Việt Nam đang chuyển đạn pháo vào trong xe tăng. Hiện nay thời gian chúng ta chỉ mất 1 phút 35 giây để đưa 3 viên đạn pháo vào trong xe. Và rất nhanh, cả 3 thành viên đã vào trong xe tăng. Nổ máy rồi. Trọng tài thực địa giơ cờ trắng, như vậy nội dung nạp đạn pháo vào trong xe chúng ta đã thực hiện theo đúng quy chế của cuộc thi. Như vậy đồng hồ công tơ mét của xe tăng đội tuyển Việt Nam đã nhích lên con số 23, tức là xe tăng của chúng ta đang vào vị trí bắn. Mục tiêu đã hiện. Thời gian tính ngược của 20 giây lúc này đã bước vào giây thứ 8. Trong vòng 20 giây thì chúng ta phải khai hỏa phát bắn đầu tiên. Rất khẩn trương, không thể chậm trễ. Đòi hỏi pháo thủ phải nhanh chóng xác định phần tử bắn. Phát bắn đầu tiên đã được thực hiện rất nhanh. Đầu tiên. Đáng tiếc hình như là phát bắn đã không trúng mục tiêu. Đạn gần. Vietnam will need to load one additional round at least to tackle this target. We see the gunner taking his time, tracking for target. Phát bắn thứ hai. Chính xác. Vietnam once again comes too short. The gunner has to be correct. Có vẻ như một lần nữa lại đạn gần. Check bên phải của mục tiêu. Như vậy là đã không trúng đích. Đó là phát đạn thứ 3. Lần này thì trúng rồi. Như vậy là sau 3 phát bắn đầu tiên của cuộc thi tại Army Games 2022 thì đội xe tăng Việt Nam đã hạ được một mục tiêu. Vì thế có lẽ nghĩa là chúng ta cần phải nạp thêm đạn và tiếp tục với 2 mục tiêu chưa được hạ, đúng không ạ? Dạ vâng. Đội tuyển Kazakhstan đang vào vị trí bắn đối với nội dung súng PKT. Như vậy là họ cũng đã tiêu diệt được mục tiêu. Như vậy là đội Kazakhstan đang ở vòng thứ 3. Họ vừa kết thúc phần thi bắn súng PKT. Thời gian của họ là gần 21 phút 30 giây. Pháo thủ Sungat Seduakasov của đội Kazakhstan vừa hoàn thành phần thi của mình. Như vậy là đội Kazakhstan đã hạ được cả 5 trên 5 mục tiêu. Có lẽ là chúng ta vừa lạp loạt đạn thứ 2. Vâng. Đây là huấn luyện viên của vũ khí của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Vietnam's coaches are watching the work of their crew. Shells are loaded. 2 targets remain at 16 and 18 meters. Những giây phút chờ đợi có thể nói là tương đối căng thẳng. Và như vậy là chúng ta đã hạ được thêm một mục tiêu. Điểm tiếp xúc của phát đạn gần giống như tình huống mà chúng ta đã hạ được chiếc xe tăng đầu tiên ở cuộc thi này. Vâng, như vậy là chúng ta đã tiêu diệt được cả 3 mục tiêu, mặc dù phải bắn 2 lượt đạn pháo. Đây là một sự nỗ lực vô cùng đáng khen đối với pháo thủ Phan Anh Tuấn.
Như vậy là với 5 phát đạn thì pháo thủ Phan Anh Tuấn, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp, thành viên của trường kỹ thuật Tăng thiết giáp đã hạ được mục tiêu. Ngay sau khi hoàn thành xong nội dung bắn pháo thì đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ hoàn thành vòng thi thứ nhất, vượt qua các vật cản như bãi mìn, sông cạn, dốc cao, cửa mở và hào trúng tăng. Đây là những pha quay chậm nội dung bắn pháo của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng 2 phát đạn pháo đầu tiên reporting ammunition loaded, about to engage in a fire mission on target number 9. Watching the replay of Vietnam's team. Amazing. Look at the Rõ ràng là việc bổ sung quy chế của cuộc thi năm 2022 đem đến cho chúng ta rất là nhiều điều thú vị. Nếu như không hạ được bia số 12 thì các đội đua sẽ phải đua thêm những vòng phạt. Và năm nay là 2 vòng phạt cho một bia mục tiêu không 6 vòng phạt tương đương với 3 km. Đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp số 1 phải cần tới 5 viên đạn để hạ 3 mục tiêu. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là một việc có thể tạo ra cho chúng ta rất nhiều điều phân khích. Chúng ta đã nhìn thấy tất cả các mục tiêu được hạ. Và đó là một phần quan trọng của cuộc thi xe tăng hành tiến. Và đây là phần thi của đội Uzbekistan với phần bắn súng PKT và họ đã hạ được mục tiêu này. Lúc này thì đội tuyển Kazakhstan đang chạy vượt qua những vật cản cuối cùng để hoàn thành vòng thứ 3 cũng như hoàn thành nội dung thi của kíp số 1 ngày hôm nay. Thời gian lúc này của đội tuyển Kazakhstan là 25 phút 15 giây. Như vậy thì thành tích của họ rất là khả quan. Về vừa thực hiện phần bắn súng PKT của đội Kazakhstan là pháo thủ Islomek Sobirov. Như vậy là cả hai đội Kazakhstan và Uzbekistan đều đã hạ cả 5 trên 5 mục tiêu. Ở cuộc thi năm 2021, Kazakhstan là đội đã lọt vào tới trận chung kết của bảng 1. Trận đấu có sự tham gia của đội chủ nhà Nga, đội tuyển xe tăng Trung Quốc và đội tuyển xe tăng Azerbaijan. Và kết thúc cuộc thi này năm 2021 thì đội tuyển xe tăng Kazakhstan có được vị trí thứ 3 chung cuộc với tổng thành tích là 2 giờ 03 phút 04 giây. Như vậy là đội tuyển Kazakhstan đã hoàn thành phần thi của kíp xe số 1 với tổng thời gian tại thực địa là 25 phút 57 giây, tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã hoàn thành vòng thi thứ nhất. Chúng ta đang tiếp cận đến vật cản cầu vượt bằng. Sau vị trí này thì chúng ta phải lắp súng 12 ly 7 lên xe để thực hiện nội dung bắn ở vòng thi thứ 2. Đội tuyển Venezuela theo bảng thông số kỹ thuật thì họ hoàn thành vòng thi thứ nhất với tổng thời gian là 18 phút 56 giây, chậm hơn đội tuyển Việt Nam là 12 phút 45 giây. Chiếc xe màu vàng của đội Venezuela vừa xô đổ một cọc giới hạn. Chúng ta có thể thấy rằng kíp xe Việt Nam đang xếp súng 12 ly 7 lên trên xe. Đó là hình ảnh mà kể từ đầu cuộc thi bây giờ chúng ta mới được thấy. Đó là sự khác biệt rất lớn so với những gì mà chúng ta đã thấy ở các cuộc thi này năm 2020, 2021 trên kênh truyền quốc phòng Việt Nam. Quy chế thi luôn tạo ra một sự khác biệt, luôn khiến cho các tuyển thủ tham gia cần phải có sự nỗ lực, có sự đổi mới, có sự vận động. Và việc lắp súng PKT, lắp súng 12-7 cho dù không quá khó nhưng nó vẫn là một thách thức. Rõ ràng là với những vũ khí như vậy, nếu như chúng ta được hiệu chỉnh và lắp sẵn trên xe, chỉ vào tuyến bắn và nhận đạn rồi thực hiện phát bắn, nó vẫn có sự khác biệt so với việc bây giờ chúng ta lại phải thực hiện việc lắp súng trước khi vào tuyến bắn. Vâng, chính điều này sẽ đòi hỏi việc xác định phần tử bắn cũng như là sửa bắn của pháo thủ phải hết sức nhanh và chính xác sau từng phát bắn.
kết hợp với sự quan sát của trưởng xe cũng như lái xe để cả kíp xe cùng nâng cao cái kết quả bắn của mình. Đây là chiếc xe tăng của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Súng 12 7 của chúng ta đã sẵn sàng và phần thi tiếp theo sẽ thuộc về trưởng xe đại úy Vương Văn Xếp. Năm 2021, trưởng xe Vương Văn Xếp là trưởng xe của kíp xe dự bị. Và năm nay, 2022, Xếp bước vào thi đấu ở kíp xe chính thức, kíp xe số 1. Hãy cùng chờ đợi phần thi đấu của anh. Đội tuyển Uzbekistan đang tại vị trí phạt thời gian. Sau vị trí này thì đội tuyển Uzbekistan cũng về đích và hoàn thành nội dung thi của kíp số 1 trong buổi ngày hôm nay. Thời gian lúc này của đội tuyển Uzbekistan là 24 phút 32 giây. Rất có thể thời gian của họ sẽ nhanh hơn so với đội tuyển Kazakhstan. Đội tuyển xe tăng Việt Nam của chúng ta đang cơ động tới vị trí dốc nghiêng và vách đứng. Sau hai vật cản này thì chúng ta sẽ vào vị trí bắn đối với súng 12 ly 7. Chiếc xe tăng màu đỏ của đội tuyển Uzbekistan đang về đích. Thời gian lúc này đang là 25 phút 09 giây. Còn đây là chiếc xe tăng của đội tuyển Việt Nam. Đúng như tôi dự đoán thì đội tuyển Uzbekistan hoàn thành thời gian thi là 25 phút 15 giây. Nhanh hơn so với đội tuyển Kazakhstan khoảng 30 giây. Như vậy là cả hai đội tuyển Uzbekistan và Kazakhstan đều đã thể hiện được một phong độ tốt cho đến lúc này cuộc thi với kíp xe tăng số 1. Như vậy là đội Uzbekistan đã về đích. Hiện nay thời gian của họ đang ít nhất với 25 phút 18 giây. Và 18 giây. Cả hai đội tuyển Uzbekistan và Kazakhstan với kíp số 1 đều hạ được toàn bộ các mục tiêu. Cần phải khẳng định rằng cả Kazakhstan và Uzbekistan đều là những đối thủ mạnh ở bảng 1. Họ là những đội tuyển có thể tranh chấp được một vị trí trong trận chung kết. Có lẽ là chúng ta khi vượt qua vật cản dốc nghiêng số 2 đã va chạm với cọc giới hạn ở bên phải. Như hình ảnh trước đó mà công bố thì chúng ta đang tại vị trí phạt thời gian. Vâng, như vậy chúng ta đã rời khỏi vị trí phạt thời gian, đang tiến vào vị trí bắn đối với nội dung súng 12 ly 7. Thời gian thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam lúc này là 14 phút 11 giây. Thực hiện nội dung bắn súng 12 ly 7 là trưởng xe Vương Văn Xếp. Pháo thủ Phan Anh Tuấn đang hỗ trợ trưởng xe lắp đạn. Theo quy chế của cuộc thi thì sau khi làm xong mọi công tác chuẩn bị, phải báo cáo và được lệnh của chỉ huy trưởng cuộc thi, kíp xe mới thực hiện khai hỏa, tiêu diệt các mục tiêu theo quy định. Vâng, rất nhanh chóng. Vương Văn Xếp đã khai hỏa lượt đầu tiên. Vâng, mục tiêu đã bị tiêu diệt. Hoan hô trưởng xe Vương Văn Xếp. Đó luôn là điều mà chúng ta chờ đợi. Lần đầu tiên thi đấu chính thức, trưởng xe Vương Văn Xếp, chàng trai quê ở Lại Thượng, Thành Thất, Hà Nội, đã biểu diễn một tình huống bắn có thể nói là rất xuất sắc. Không cần mất nhiều thời gian, chúng ta đã giải quyết được bia số 25. Như vậy chúng ta chỉ mất khoảng hơn 1 phút cho nội dung bắn súng 12 ly 7.
Rất nhanh chóng, kíp xe đã vào đoạn đường chạy thẳng. Tốc độ của xe tăng chúng ta tại thời điểm này là khoảng 35 km/h. Đoạn đường chạy thẳng chính là giải địa hình mà lái xe có thể phát huy được tốc độ tối đa của xe tăng. Như chúng ta có thể quan sát thấy, có rất nhiều đội tuyển đã lên tới tốc độ khoảng 70 cho đến 75 km/h. Vâng, tốc độ xe tăng của Việt Nam lúc này là khoảng 53 km/h. Đội tuyển Venezuela cũng vào vị trí bắn đối với súng 12 ly 7. Mặc dù họ xuất phát và thi đấu trước đội tuyển xe tăng Việt Nam, nhưng để hoàn thành các nội dung thi thì họ lại đang chậm hơn chúng ta. Theo bảng thông số kỹ thuật thì họ đang thua đối với đội tuyển xe tăng Việt Nam khoảng hơn 12 phút. Along with Russia and Kyrgyzstan are featuring Division 1, Division 2, Laos, Armenia, Syria, Laos, Myanmar, South Ossetia, Abkhazia, Tajikistan, and Sudan is also taking part in this year's tank biathlon. Last year also saw them taking part. Sudan has been taking part in the tank biathlon for a few years now. Như vậy, trường xe của đội tuyển Venezuela đã khai hỏa. Đạn có vẻ thấp. Đã là loạt đạn thứ tư. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quan sát thấy một giải khói nào từ hướng mục tiêu. Vẫn đang là những thời khắc thi đấu có thể nói là rất khó khăn của đội xe tăng Venezuela. Như vậy là họ đã hết đạn. Mục tiêu bia số 25, như quan sát thì họ chưa tiêu diệt được. Họ sẽ phải đối mặt với một vòng chạy phạt. Đây là hình ảnh của đội tuyển xe tăng Việt Nam đang về tới vị trí vật cản sông Cạn. Thời gian lúc này của chúng ta là 18 phút 09 giây. Trước mắt chúng ta là còn một vòng thi nữa với phần bắn súng PKT. Đó sẽ lại là thử thách dành cho pháo thủ thượng úy quân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn. Chúng ta phải vào vị trí phạt lỗi kỹ thuật. Theo như tôi đoán thì có lẽ chúng ta đã mắc lỗi tại vị trí bãi mìn. Đội tuyển Venezuela đang ở trong vòng chạy phạt cho nội dung bắn trượt bia số 25. Mục tiêu bắn của súng 12 ly 7. Tại vị trí phạt thời gian thì kíp xe phải xuống xe tập hợp. Theo sự phân công của trường xe thì các thành viên kíp xe sẽ kiểm tra bên trong và bên ngoài của xe. Trường xe sẽ bắt liên lạc và báo cáo lên đài chỉ huy để kiểm tra tình trạng hoạt động của đài thông tin liên lạc. Thời gian mà kíp xe sẽ phải kiểm tra và hoàn thành nội dung này thì khoảng từ 40 cho đến 1 phút, 40 giây cho đến 1 phút. Như vậy chúng ta đã hoàn thành nội dung phạt thời gian và đang vượt qua vật cản dốc cao. Mặc dù chúng ta có thể quan sát thấy rằng xe tăng rất dễ dàng vượt qua, tuy nhiên ở những mùa thi đấu năm trước thì đã có rất nhiều đội tuyển không vượt qua được vật cản này và xảy ra tình trạng để xe tăng tụt dốc, nổ ngược. Và theo quy chế của cuộc thi thì đây là một trong những lỗi mà ban tổ chức sẽ xóa thành tích của đội tuyển thi đấu. Như chúng ta đang thấy, đội tuyển xe tăng Việt Nam chạy ở làn đường bên trái cùng. Đây là làn đường mà có nhiều đoạn gấp khúc và khó để phát huy tốc độ nhất. Chúng ta vừa thấy rằng lái xe đã phải chuyển hướng sang bên trái để vào tiếp cận với vật cản
hào chúng Tăng. Not a novice, but a veteran of this tech biathlon. Knows the track very well. Chúng ta đã vượt qua vật cản hào chúng Tăng an toàn. Just about to record the lap time before lap 3 for Vietnam. Vâng, như vậy là chúng ta đã hoàn thành vòng thi số 2 với tổng thời gian là 21 phút 11 giây. Chậm hơn so với đội dẫn đầu là khoảng 8 phút 17 giây. Thành tích tốt nhất ở vòng thi này thuộc về đội Uzbekistan, hơn 14 phút. Sau đây thì đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ cố định súng PKT vào trong xe. Như tôi quan sát thấy thì quân phục của các đồng chí kíp xe số 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam đã ướt hết. Vâng, đây quả thật là một cuộc đấu của rất nhiều những yếu tố, của những kỹ năng. Với bên cạnh đó phải là thể lực và tất nhiên là cả ý chí nữa. Các tuyển thủ Việt Nam của chúng ta vẫn đang thi đấu có thể nói là rất tích cực, khẩn trương và có cả sự hiệu quả. Chúng ta đã hạ được 4 trên 5 mục tiêu. Cho dù ở phần bắn pháo chính chúng ta cần phải 5 phát đạn mới hạ được 3 mục tiêu, nhưng dù sao đi nữa thì tất cả các mục tiêu của chúng ta vẫn đã được tiêu diệt và chúng ta chưa phải chạy thêm bất cứ một vòng phạt nào, và đó là một phần rất quan trọng trong cuộc thi xe tăng hành tiến tại AB Games. Đây là chiếc xe tăng màu vàng của đội Venezuela. Họ đã ở phút thi đấu thứ 33 và vẫn đang ở vòng thứ 2, chuẩn bị qua hào chống tăng để kết thúc vòng thứ 2. Như chúng tôi đã giới thiệu trong phần bình luận trước khi bước vào phần tường thuật các trận đấu tại môn xe tăng hành tiến năm nay, thì việc bổ sung quy chế với việc bắn pháo chính, với việc lắp thêm súng PKT và súng 207 thì thành tích thi đấu của các đội sẽ bị ảnh hưởng, và về cơ bản thì thời gian thi đấu của các đội đều sẽ nhiều lên so với những gì mà chúng ta đã thấy ở các cuộc thi này các năm 2021 cũng như 2020. Theo bảng thông số kỹ thuật thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang cơ động tới vị trí vật cản dốc nghiêng vách đứng. Với quan sát của chúng tôi thì Uzbekistan và Kazakhstan, những đội đã thi cùng lượt với đội tuyển xe tăng Việt Nam, đều đã trải qua phần thi của mình một cách rất là trôi chảy, hạ đủ cả 5 trên 5 mục tiêu. Nhưng so với thông số kỹ thuật của họ, thông số thời gian của họ ở cuộc thi này năm ngoái thì cũng cần phải cộng thêm khoảng hơn 2 phút. Ví dụ như đội Uzbekistan với kíp 1 ở cuộc thi năm ngoái, họ có thành tích là 23 phút 31 giây. Đội Kazakhstan là 22 phút 10 giây. Nhưng năm nay thì Uzbekistan có thành tích cho dù là tốt hơn thì cũng là 25 phút 18 giây, còn với Kazakhstan là 25 phút 57 giây. Và như vậy là chúng ta đã vượt qua vật cản vách đứng an toàn. Tiếp theo là dốc nghiêng số 2. Có thể quan sát thấy chúng ta đã vượt qua được vật cản dốc nghiêng số 2 an toàn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn dính một lỗi phạt thời gian. Có lẽ ở dốc nghiêng số 1, chúng ta đã không đảm bảo được yếu tố kỹ thuật. Đây là hình ảnh quay chậm của đội tuyển Việt Nam khi vượt qua dốc nghiêng số 1. Chúng ta đã va chạm với hàng cọc bên trái. Điều khiển chiếc xe tăng của kíp 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam tại AB Games lần này là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Tùng. Đây là người đã từng tham gia các năm liên tiếp của môn thi xe tăng hành tiến. Đó là các năm 2019, 2020 và 2021. Năm ngoái thì Chu Văn Tùng
thi đấu ở kíp số 2. Certainly the decision was very correct. Let me explain. In the previous biathlon, the teams were assigned additional penalty time. And when the team finished Đội tuyển Venezuela cũng đang bước vào vòng thi số 3. Như vậy là họ cũng vừa cố định được súng PKT vào trong xe và họ cũng đang cơ động tới các vật cản, dốc nghiêng và vách đứng. Kíp xe số 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tới vị trí bắn súng PKT. Pháo thủ Phan Anh Tuấn rất thuộc bài. Vừa rồi trước khi vào trong xe đã lau kính quan sát kính ngắm bắn của pháo thủ. Mục tiêu của chúng ta đã hiện. Bia số 9, khoảng cách từ 600 cho đến 800 mét. Số lượng đạn chúng ta có là 15 viên đạn PKT, trong đó có 6 viên đạn chỉ đường. Rất hồi hộp. Như vậy là chúng ta đang điểm xạ. Như vậy là chúng ta đã không tiêu diệt được mục tiêu bia số 9 đối với nội dung súng PKT. Chúng ta phải chạy một vòng phản cho nội dung này. Những giây phút quan sát có thể nói là rất căng thẳng của tất cả mọi người. Và thật đáng tiếc là Phan Anh Tuấn đã không hạ được mục tiêu bằng súng PKT. Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ phải chạy một vòng phạt. Và đây là lúc mà cần tới sự nỗ lực của lái xe trung úy quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Tùng. Chúng ta cần phải khắc phục lại bằng kỹ năng chạy. Và thời gian của chúng ta chắc chắn sẽ bị cộng nhiều hơn. Đây là hình ảnh của đội tuyển Venezuela. Có lẽ như lái xe của họ đã điều khiển chiếc xe tăng của mình vào vị trí đường có nền đất yếu, khiến cho xe tăng sa lầy ở bên trái. Tuy nhiên thì rất nhanh chóng họ đã vượt qua vị trí đó và tiếp tục cuộc thi của mình. Đội tuyển Venezuela đang tiếp cận vật cản dốc nghiêng số 1. An toàn. Với đội tuyển xe tăng Việt Nam, chúng ta đã ở phút thi đấu thứ 31. Có một mục tiêu không bị hạ trong chặng đường thi đấu đã qua của kíp xe tăng số 1. Và đây là lúc mà đội xe tăng Việt Nam đang phải chạy một vòng phạt. Với đội Venezuela thì họ đã ở phút thi đấu thứ 41.
Thành tích thi đấu của Venezuela quả là sẽ khó có được sự cải thiện và họ sẽ không có nhiều khả năng cạnh tranh. Có lẽ là không có nhiều sự khác biệt so với thành tích của Venezuela ở cuộc thi này năm 2021. Bây giờ mới là lúc mà đội Venezuela vào vị trí để thực hiện phần bắn súng PKT. Lúc này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tiếp cận tới vật cản sông cạn. Có lẽ là chúng ta đã rời khỏi vật cản sông cạn. Mục tiêu đối với súng máy PKT của đội tuyển Venezuela đã hiện. Họ đã khai hỏa. Đã có những vết đạn rất gần mục tiêu. Thông thường với những đội tuyển trước đây thì vết đạn gần mục tiêu có nghĩa là mục tiêu sẽ bị tiêu diệt ngay sau đó. Vì quan sát được điểm chạm ở nền địa hình gần mục tiêu là điều kiện thuận lợi cho pháo thủ sửa bắn những pha bắn tiếp theo. Như vậy họ đã tiêu diệt được mục tiêu bia số 9 đối với nội dung bắn PKT. Ở vòng chạy thứ 3 của đội tuyển Venezuela, họ không phải chạy phản. Và đó là mục tiêu duy nhất mà đội Venezuela ở kíp 1 này hạ được trong cuộc thi hôm nay. China, Belarus, Russia and Kyrgyzstan are in for their first clash. Division 1 followed by the Đây là hình ảnh quay chậm. Đây là hình ảnh quay lại nội dung bắn súng máy PKT của đội tuyển Venezuela. And also Abkhazia, Tajikistan and Sudan. Theo bảng thông số kỹ thuật thì có lẽ đội tuyển xe tăng Việt Nam đang vượt qua những vật cản cuối cùng để về đích, hoàn thành nội dung thi của vòng thi thứ 3 cũng như là hoàn thành nội dung thi trong ngày hôm nay. Đội tuyển Venezuela với tốc độ cao nhất mà họ đạt được đó là 66 km/h. Không biết vì một lý do nào đó, có thể đó là sự sắp xếp của ban tổ chức, mà bên trái đường đua hiện nay đang xuất hiện những cột khói lớn. Tăng tốc độ lên. Đây là huấn luyện viên vũ khí Trần Thanh Long. Vâng, chúng ta có thể quan sát thấy đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tiến tới đích, là vị trí để kết thúc nội dung thi vòng thi thứ 2, kết thúc nội dung thi đối với kíp xe số 1. Và thời gian hoàn thành nội dung của chúng ta là 34 phút 53 giây. 34 phút 53 giây, chúng ta tiêu diệt được 4 trên 5 mục tiêu.